දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ agile project management එක. දැන් agile කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කලින් වීඩියෝ එකේ ඩිස්කස් කරා. එතකොට දැන් මේක ටිකක් informal විදිහකට නේ යන්නේ. එතකොට නමුත් informal විදිහට ගියා කියලා බෑනේ. යම් කිසි දෙයකින් මේ project එක හරි විදිහට manage කරන්න බෑ. අර අන්න ඒ වගේ agile වල තියෙන project management එක තමයි අපි scrum කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට scrum කියන්නේ ඒ framework එක හරහා යනකොට agile project එක informally manage කරත් informal methodology එකට ගියත් අපි ඒක යම් තාක් දුරට formal method එකකට ගන්නවා. එතකොට there are three phases in Scrum. The initial phase is an outline planning phase where you establish the general objectives of the project and design software architecture. This is followed by a series of sprint cycles. Sprint එකක් කියන්නේ release එකක් කියන එක agile වල. There are where each cycle develop an increment, and the project closure phase wrap up the project, complete the required documentation and contractual closure කියන level එකට තමයි ඒක එන්නේ. එතකොට ඔය තුන තමයි ප්‍රධාන phases ටික Scrum වල. එතකොට agile framework for completing complex projects achieve highest business value within the shortest time. Scrum is lightweight, simple to understand and difficult to master. Okay. තේරුම් ගන්න ලේසි වුණාට මේක master කරන්න මේක ඉතා හොඳින් කරන්න අමාරුයි. හරි. එතකොට දැන් මේ Scrum වල ඉන්නවා එක එක කට්ටිය roles තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද ඒ roles කියලා. Scrum roles. Then ඉස්සෙල්ලම product owner owns the vision and goal of the project, represent all stakeholders responsible for requirements and maximizing return on investment. මේ කියන්නේ project එකට සල්ලි දීලා තියෙන project එක පාට දවස් යන්නේ තමයි project owner කියන්නේ. So the project team එක ගත්තොත් them responsible for doing the work, 6 to 6 plus 3 or minus 3 members, self-managed and organizing and cross-functional. Scrum master තමයි responsible for the Scrum process, protects the team and again a project manager Scrum master and help improve, implements and servant leader and problem solver, process coach and protect. එතකොට දැන් මේ Scrum master තමයි අර team එක represent කරන්නේ. සරලව කිව්වොත් Scrum master. Okay. එතකොට Scrum වල 3 pillars තමයි මොනවාද? Transparency, inspection and adaptation. මේ තුන මත තමයි Scrum යන්නේ. Okay. එතකොට දැන් අපි 3 phases කතා කරානේ. කලින්ම මුලින්ම පටන් ගන්නකොට phases තුනක් තියෙනවා කියලා කතා කරානේ. එතකොට දැන් මේ phases ගත්තොත් initial phase and outline planning phase where the මේක දැන් අපි එකපාරට කියවනේ. ඔව්. දැන් අපි බලමු Scrum terminology. එතකොට Scrum වලදී අපිට හම්බ වෙන දේවල්. එතකොට development team එක තමයි අර project team එක කියලා කිව්වේ. ඊළඟට potentially shippable product increment. මේකේ තියෙනවා product increments, the software increment that delivered from a sprint. ඒක තමයි shippable product increment එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට product backlog, this is a list of to do items කරන්න තියෙන ඒවා which the Scrum team must tackle. They may be feature definitions for software, එහෙම නැත්නම් software requirements ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර නිකන් මේ පටුවට තියාගෙන ඉන්න අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේවල් ටික මොනවද කියලා අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට product owner කවුද කියලා අපි කිව්වා. එතකොට සියලුම stakeholders ලා represent කරන්න එයා තමයි. තව stakeholders ලා හිටියට එයාට තමයි අපි project එක හදන්නේ product එක. එතකොට Scrum කියන්නේ daily meeting of Scrum team that reviews progress and prioritize work to be done on that day. දවසින් දවස මේක meeting කියලා වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. and Scrum master කවුද කියලා අපි දැන් already කතා කරා. sprint එකක් කියන්නේ එළියට දාන release එකක්, and velocity the estimate of how much product backlog effort that a team can cover in a single sprint. එතකොට අර කරන්න ඕන to do list එකේ කොයිතරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි velocity කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න Scrum sprint cycle. එතකොට review work to be done. ඒක backlog එකට ගහනවා. ඒකෙන් select කරගන්න items ටිකක්. ඊළඟ sprint එක plan කරනවා. sprint එකෙන් backlog එකක් ගහනවා. sprint එකක් release කරනවා. ඒක review කරලා ආයි ඊළඟ level එකට යනවා. හරිද? එතකොට sprint එකක් තමයි potentially shippable software කියලා කියන්නේ. sprint fixed length normally 1 to 4 weeks. එතකොට සමාන sprints වලින් තමයි මේක යන්නේ. හැම මාසෙකම එකක් නැත්නම් හැම සති තුනකින්ම එකක් release වෙනවා. The sprint point starting point of the planning is product backlog. මේක අපි දැන් කතා කරා which of the list of work to be done. The selection phase involves all the project team who work with the customer to select the feature
and functionality from product backlog to developing during the sprint. Once these are agreed, the team organizes themselves to develop software. During this stage, team is isolated from the customer and the organization with all communications channel through the so-called Scrum Master. Initial meeting එකෙන් පස්සේ Scrum Master තමයි ඔක්කොම එන්නේ. මොකද එයා දැනගන්න ඕන customer කිව්වද මේගොල්ලෝ කරාද මොකද්ද උනේ කියලා. නැත්නම් එයා දන්නේ නැතුව මොකුත් කළ වැඩක් නැහැ. මොකද team එක අවසානයේ represent කරන්නේ. Role of Scrum Master is protect the development team from external distractions. At the end of the sprint, the work done is reviewed and presented to stakeholders. The next sprint cycle then begins. Teamwork in Scrum. The Scrum Master is a facilitator who arranges daily meetings. That's the backlog of work to be done, records decisions, measures progress against backlog, and communicates with customers and management outside the team. The whole team attends to short daily meetings, scrums, where all team members share information, describe their progress since the last meeting, problems that have arisen, and that is planned for the following day. මේක කාටවත් හොර කරන්න බෑ මේ ටීම් එකේ. මොකද ඊළඟ මීටින් එකට ගියාම එයාට මොකුත් කියන්න දෙයක් නැතිනවා. තේරෙනවා එයා වැඩ කළා නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ටීම් වර්ක් බැරි අයට මේක කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට දැන් ස්ක්‍රම් වල තියෙන benefits මේක manageable පොඩි components වලට හදා ගන්නවා. Unstable requirements do not hold up progress. මොකද පුළුවන් ටික අපි ඉස්සලා කරනවා. Unstable requirements හරියටම gather කරගෙන කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ කැලි වලට ගන්න. The whole team have visibility of everything. අර මම කිව්වේ කාටවත් හොර කරන්න බෑ. Customers see on time delivery of increments. ඒක මේ fixed length එකක් sprint එකට තියෙන, and trust between customers and developers is established, and a positive culture is created which everyone expects the project to succeed. Okay. එතකොට සරලව ගත්තොත් Scrum කියන්නේ project, ඒ කියන්නේ agile project එකක් manage කරන framework එක. එතකොට Scrum වල තියෙන pillars තුන මතක තියාගන්න, ඒ වගේම phases තුන මතක තියාගන්න, ඒ වගේම Scrum roles ටික මතක තියාගන්න. ඒ ටික මම මෙතන කියනවා. එච්චරයි Scrum වල තියෙන්නේ. Okay. මේවා in detail කතා කරනවා semester 4 වල. දැන් අපි බලමු scaling agile methods. දැන් මේ scaling කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මේ agile එකේ තියෙනවනේ informality එක. මේ informality එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ලොකු projects කරන්න ගියාම. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ agile process එක scale කරන්න. ඒකෙදි scaling up is concerned with using agile methods for developing large software systems that cannot be developed by a small team. Scaling out is concerned with how agile methods can be introduced across large organizations with many years of software development experience. When scaling agile methods, it is important to maintain agile fundamentals when the meeting තියෙන්න ඕන. හරි. එතකොට agile fundamentals අමතක කළා මේක scale up or scale out කළා වැඩක් නැහැ. Practical problems with agile methods. අර මම මුලින්ම කියපු informality. ඊළඟට most appropriate for new software development rather than software maintenance. මොකද අලුතෙන් එකක් හදනකොට agile කරන එක ලේසි, තියෙන එකක් maintain කරනවට වැඩිය මොකද තියෙන එකේ මොනවා පාවිච්චි කරලා කොහොම හදලා තියෙනවද නැහැ. And agile methods are designed for small co-located system, yet much software development now involves worldwide distributed teams. ඒ වගේම තියෙනවා agile වල contractual issues. දැන් agile වල හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ documentation එක අතහැරලානේ යන්නේ. ඒතකොට documentation එක අතහැරලා ගියාට contract එකේ තියෙන්න පුළුවන් a contract that pays for the developer time rather than functionality is required. However, this is seen as a high risk by many legal departments because what has to be delivered cannot be guaranteed. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ documents ඉල්ලනවා වෙන්න පුළුවන්. Okay. Most organizations spend more on maintenance existing software than they do on new software development. So agile methods are to be successful. They have to support maintenance as well as original development. Two key issues are systems that develop using an agile approach maintainable given emphasis in the development process minimizing formal documentation. Can agile methods be effectively for evolving a software in response to customer change requests? Problems may arise if original development team cannot be maintained. Okay. Then maintenance of the prashna, lack of product documentation, keeping customers involved in the development process, and maintaining the continuity of the development team.
Agile development relies on the development team knowing and understanding what has to be done for long lifetime systems. This is a real problem as the original developers will not always work on the system. Most projects includes element of plan-driven and agile process deciding on balance depends on. එතකොට දැන් plan driven විදිහටම යන්න ඕන requirement එකක් තියෙනවා නම් agile පාවිච්චි නොකරන එක හොඳයි. හැබැයි incremental delivery එකකට යන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම agile පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. හරිද? ඒ වගේම තමයි system එක ලොකු වෙන තරමට සමහර විට අපිට agile අතහැරලා plan driven development වලට යන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් agile principles and organizational practice එතකොට customer involvement එක. එතකොට this depends on having a customer who willing and able to spend time with development team. ඒ කියන්නේ customer ඒ නියෝජිතයෙක් ඒ කියන්නේ product owner ගේ නියෝජිතයෙක් හැම වෙලාවෙම available වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට embrace change. එතකොට මේකෙදි changes කියනවා accept. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් සමහර දේවල් තියෙනවනේ changes වලට reluctant එහෙම නෙමෙයි. මේක changes accepted. Incremental delivery එකක් තියෙනවා maintain simplicity. People not process. එතකොට individual team members may not have suitable personalities, for instance, involvement that typical type of agile methods, therefore may not interact well with team members. එතකොට මෙතනදී අර හොඳට people skills තියෙන අය තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට agile and plan based factors. එතකොට system එක type, lifetime, scale and regulation එක බලලා තමයි agile ද plan based කියලා බලන්නේ. team එක බලන්න ඕන කොහොමද team එකේ competency එක distribution and ඒගොල්ලෝ use කරන technologies and organization එකේ තියෙන contract එක අනුව delivery method අනුව and culture එක අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් agile පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක. Okay. System issues. එතකොට system issues වලදී කතා කරන්නේ how large is the system being developed. And the agile methods are most effective, relatively small, co-located team. What type of system is being developed? එතකොට analysis before implementation needed or fairly detailed design to carry out this analysis. Then expected system lifetime, long lifetime system require documentation to communicate. එතකොට agile එක ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Lifetime එක වැඩි නම් documentation අවශ්‍යයි. Is the system subject to external regulation? එතකොට ඒ regulations අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ මොන method එක යනවාද කියන එක. ඊළඟට people and teams, how good are the designers and programmers in the development team? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ interpersonal skills කොහොමද? ඒව මත තමයි මේ team එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියන එක. development team එක organize වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? And what support technologies are available? එතකොට IDs අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවාද? ඒවා මොකද හරි විදිහට purchase කරලා ගන්න එපා, pirated copies ගන්න බෑනේ. ඒකට ඒවත් එක්ක තමයි ඒක තීරණය. ඊළඟට organizational issues, traditional engineering. Organizations have a culture of plan-based development, as this is the norm of engineering. So the මේ තියෙන දේවල් ඇත්තටම අපි මෙතන මේකේ discuss කරනවට වැඩිය ඔයගලන්ට බොහොම ලේසියෙන් කියව ගන්න පුළුවන්. මොකද නිකන් අර වැඩි දුර කියවීම සඳහා තියෙන දේවල් තියෙන්නේ. Agile methods for large system. Large systems are usually collections of separate communicating system. Where separate teams develop each system. Frequently, these teams are working in different places, sometimes in different time zones. Large systems are brownfield system. That is, they include and interact with a number of existing systems. Many of the system requirements are concerned with the interaction, and so don't really lend themselves to flexibility and incremental development. එතකොට agile methods පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන එක හේතුවක් තමයි හදන system එක ලොකු system එක සහ ඒක තවත් sub systems එක ගොඩක් communicate කරනවා. Where several systems are integrated to create a system, the significant fraction of the development concerned with system configuration rather than original code development. ඒකේ ඉතුරු ටික කියව ගන්න මේ තියෙන්නේ large systems වල consider කරන්න ඕන දේවල් ටික. දැන් මේ වගේ දේවල් ඉතින් අහන්න පුළුවන් MCQ එකට what are the factors in large systems we should consider before applying agile methods.
Scaling up to large systems. A completely incremental approach to requirements engineering is impossible. There cannot be a single product owner or customer. Project product owners la කියන අය ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා totally different products නැත්නම් areas හින්දා. For large system development, it is not possible to focus only on the core of the system. First, in communication system have to be designed and used. Continuous integration is practically possible. However, it is essential to maintain frequent system builds and regular releases of the system. ඊළඟට multi-team scrum එකක් කියන්නේ role replication. Each team has a product owner for their work component and scrum master. හැම team එකකට වෙන වෙනම scrum master කෙනෙක් and product owner කෙනෙක් ඉන්නවා. Product architects, each team chooses a product architect, and release alignment, dates of product releases from each team are aligned so that demonstrate and complete system is produced. And scrums ඒ කියන්නේ meetings වල meetings තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ අර team එකෙන් එක්කෙනෙක් ගිහලා අවසානයේ teams ඔක්කොම ටිකත් meet වෙන්න ඕන. team එක ඇතුලේ meet වෙනවා වගේ. Agile methods across organizations මේ ටිකත් කියව ගන්න. එතකොට මේ chapter එකේ ඉතින් ගොඩක් theory parts වැඩි agile part එකේ. ඉතින් මම ඒවා slide by slide ගියේ නෑ. ඒ ටික කියව ගන්න. මේ chapter එක මෙතනින් ඉවරයි. ඒකට ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ chapter 4 requirements engineering නැත්නම් requirements analysis කියන එක කතා කරන්න. එතකොට මේක ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන section එකක්. අපි බලමු මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මොනවාද මේ requirements engineering කියන්නේ කියලා.